Krishna Caitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gauravani Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Jaya Śrī Caitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Śrī Caitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gauravakta Vrinda Jaya Advaita Chandra Jaya Gauravakta Vrinda Jaya Jaya Śrī Caitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Śrī Caitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gauravakta Vrinda Jaya Advaita Chandra Jaya Gauravakta Vrinda Jaya Jaya Śrī Caitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Śrī Caitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gauravakta Vrinda Jaya Advaita Chandra Jaya Gauravakta Vrinda. Reading from Śrī Caitanya Charitamrita, Madhya Lila, chapter 20. Chaitanya Mahaprabhu instructs Sanātana Goswami, text 135. Vamos a leer de Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 20. Chaitanya Mahaprabhu instruye a Sanātana Goswami, el verso 135. Translation, purport, traducción, significado, Kusudina, gracias a los lentos Swami Prabhupada. Purvadike tate mati alpak hurite Purvadike tate mati alpak hurite Danya jari pariveka tomar hatete Danya jari pariveka tomar hatete Purvadike tate mati alpak hurite Purvadike tate mati alpak hurite Danya jari pariveka tomar hatete Dane jari pariveka tomar hatete Purvadike tate mati alpak hurite Purvadike tate mati alpak hurite Dane jari pariveka tomar hatete Dane jari pariveka tomar hatete Purvadike on the eastern side, en el lado este. En el lado este. Tate. There. Ahí. Mati. The dirt. La tierra. Alpa. Small quantity. Pequeña cantidad. Hurite. Digging. Tras cavar. Dhaner. Of the treasure del tesoro. Jari. The pot. La vasija. Paribeka. You will get. Obtendrás. Tomara. Your. Tuyas. Hatete. In the hands. En las manos. Translation, however, if you dig up a small quantity of dirt on the eastern side, your hands will immediately touch the pot of treasure. Sin embargo, por el este, bastará con que remuevas un poco de tierra para que tus manos toquen inmediatamente la vasija del tesoro. We remember Chaitanya Mahaprabhu is telling an analogy to Sanātana Goswami to point out how one can obtain the treasure of love of God. Vamos a recordar, Chaitanya Mahaprabhu instruye, habla a Sanātana Goswami acerca de un astrólogo que explica cómo obtener en una analogía el tesoro del amor por Dios. There were different sides you can dig, había diferentes direcciones. Podemos buscar o remover la tierra. On one side there were wasps, en un lado estaban avispas. On another side there was a black snake, en el otro lado había una serpiente negra, and there was a ghost, y un fantasma. And now the purport, Prabhupada will explain what it means. Ahora en el significado, Prabhupada va a explicar lo que representa, lo que significa. Purport.
The Vedic literatures, including the Puranas, state that according to the position of the conditioned souls, there are different processes. Las escrituras védicas y entre ellas las Puranas explican que hay diversos procesos en función de la condición del alma condicionada. Karma Kanda, Jnana Kanda, que es el yogic process, el proceso de yoga, and Bhakti-yoga. Karma Kanda is compared to wasps and drones that will simply bite if one takes shelter of them. Karma Kanda se compara a avispas y zánganos que picarán a quien se refugie en ellos. Jnana Kanda, the speculative process, is simply like a ghost who creates mental disturbances. Jnana Kanda, el proceso especulativo, es como un fantasma que crea trastornos en la mente. In yoga, the mystic process is compared to a black snake that devours people by the impersonal cultivation of kaivalya, which means everything is one. Yoga, el proceso místico, se compara a una serpiente negra que devora a la gente mediante el cultivo impersonal de kaivalya, que todo es uno. However, if one takes to Bhakti-yoga, he becomes quickly successful. Sin embargo, si adoptamos el proceso de Bhakti-yoga, obtendremos rápidamente el éxito. In other words, through Bhakti-yoga, one's hands touch the hidden treasure without difficulty. En otras palabras, mediante el Bhakti-yoga, las manos tocan el tesoro oculto sin dificultad. The goal of all revealed scriptures and Vedic injunctions is Krishna, as he himself says in the Bhagavad Gita 15:15. El objetivo de todas las escrituras reveladas y de todas las instrucciones védicas es Krishna, como él mismo dice en la Bhagavad Gita 15:15, Vedaesh cha sarvaya aham eva vedya. Since the Vedas enjoin one to search out Krishna and take shelter at his lotus feet, and since no Vedic process but devotional service will enable one to do this, one has to take to devotional service. Puesto que los Vedas ordenan buscar a Krishna y refugiarse en sus pies de loto, y puesto que, aparte del servicio devocional, ningún otro proceso védico nos ayudará en ese empeño, debemos adoptar el proceso del servicio devocional. According to Bhagavad Gita 18:55, only the bhakti process is said to be definitive. Según explica la Bhagavad Gita 18:55, solo se considera definitivo el proceso del bhakti. Bhaktyamam abhijanati. This is the conclusive statement of the Vedas, and one has to accept this process if one is serious in searching for Krishna, the Supreme Personality of Godhead. Esa es la declaración conclusiva de los Vedas, y quien sea sincero en su búsqueda de Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, debe aceptar ese proceso. In this connection, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur gives the following statement. En relación con esto, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur dice lo siguiente. The southern side represents the process of fruitive activity, karma kanda, which ends in material gain. El lado, you have to go on back. The eastern side. The eastern side represents devotional service to Lord Krishna. El lado este representa el servicio devocional del Señor Krishna. And the southern side represents the process of fruitive activity, karma kanda, which ends in material gain. El sur representa el proceso de actividades fruitivas, karma kanda, que culmina en ganancias materiales.
The western side represents Jnana Kanda, the process of mental speculation, or sometimes Siddhi Kanda, the mystic yoga system. El oeste representa Jnana Kanda, el proceso de la especulación mental, llamado a veces Siddhi Kanda. The northern side represents mystic yoga, or sometimes the speculative method. El norte representa el método especulativo conocido a veces con el nombre del sistema místico de yoga. It is only the eastern side, devotional service, that enables one to attain life's real goal. Únicamente el lado este, el servicio devocional, nos permite alcanzar el verdadero objetivo de la vida. On the southern side, there are fruitive activities by which one is subject to the punishment of Yamaraj. Al sur están las actividades fruitivas por las cuales acabamos recibiendo el castigo de Yamaraj. When one follows the system of fruitive activity, his material desires remain prominent. En el sendero de las actividades fruitivas predominan los deseos materiales. Consequently, the results of this process are compared to wasps and drones. Por eso, los resultados de ese proceso se comparan a avispas y zánganos. The living entity is bitten by wasps and drones of fruitive activity and thus suffers in material existence, birth after birth. La entidad viviente sufre los picotazos de las avispas y los zánganos de las actividades fruitivas y de ese modo sufre en la existencia material vida tras vida. One cannot become free from material desires by following this process. Siguiendo ese proceso, no es posible liberarse de los deseos materiales. The propensity for material enjoyment never ends. La propensión al disfrute material nunca termina. Therefore, the cycle of birth and death continues, and the spirit soul suffers perpetually. De ese modo, el ciclo de nacimientos y muertes continúa, y el alma espiritual sufre perpetuamente. So the purport will continue quite a bit more. El significado continuará un poco más, and I guess we will probably do this next time. Vamos a continuar con el resto la próxima vez. Let's see about what is explained here, the southern side, Karma Kanda. Vamos a ver el lado sur, el Karma Kanda. Karma Kanda is part of the Vedas, the Vedic literature. Karma Kanda es una parte de las escrituras védicas, and the simple translation is fruitive activity. La traducción sencilla es actividad fruitiva, which means you act to get a fruit. Very simple thing. Actuamos para obtener un fruto. And if we think about it, everybody does that. Todo el mundo hace esto. And in the material world, the fruit sometimes is sweet and sometimes it's bitter. En el mundo material, el fruto a veces es dulce y a veces es amargo. And depending on the type of activity, it is called pious or impious. Depende del tipo de actividad, se considera piadoso o impío. And for pious activities, one gets a reward. Like in this world, if you do something nice, even sometimes the government will give you a medal, recognition. Si actuamos de una manera piadosa, hay un reconocimiento, una recompensa, como a veces en este mundo el gobierno quizás otorga una medalla o algo, ¿no? Reconocido como una buena persona que ha hecho algo para la sociedad, ¿no?
good person who has done something for society. And if there's impious activity, you may end up in jail. Y si hay actividades impías, puede que uno termine en la cárcel. So in Karma Kanda, it means reward also, you may go to a higher position, and by impious activities you go down. Significa también, por actividades piadosas uno puede alcanzar una posición superior, uno va hacia arriba, y con actividades impías uno va para abajo. One even can go to higher planets. Uno puede llegar a planetas superiores. Or you can go to lower planets. Uno puede terminar yendo a planetas inferiores. Or one simply stays on this planet and you get a better position or a lower position. O uno se queda aquí en este planeta y obtiene una posición mejor o peor. So it's all, therefore it's called karma, karma kanda, and karma, the law of karma means depending on your activity, you get your next birth. So karma significa actividad, y dependiendo de la actividad, según la ley del karma, uno obtiene el siguiente nacimiento. So therefore it says, by material activity, fruitive activity, one will suffer birth after birth, ¿no? Por eso se dice aquí que debido a las actividades fruitivas uno sufre en la existencia material vida tras vida. There may be some enjoyment sometimes, which is not denied. A veces hay disfrute, hay placeres que se pueden obtener, nadie lo niega, pero en última, ultimately, because you have to give up everything and take another birth, it's a suffering condition. ¿No? Y debido a que uno tiene que dejarlo en algún momento dado y tiene que aceptar un nuevo cuerpo, se considera un sufrimiento. Birth, death, old age, and disease, the basic sufferings of material existence. El nacimiento, la muerte, enfermedad y vejez son los sufrimientos básicos de la existencia material. Even if you get a better birth, ultimately you also have to give up that position. Incluso si uno tiene un nacimiento mejor, en última instancia hay que dejarlo. Now you may be a billionaire. We have a few billionaires on this planet. Y quizás ahora eres un billonario, no millonario, billonario. Hay unos cuantos en ese planeta. And you are trying to be the first one in the list. Y estás luchando para ser el primero en la lista. Whether it's, who's it now? Musk? No, well he was, but now he's number 2. He's a French guy. Aquí en España, Mancio Ortega. Yeah, este es insignificante. Insignificante. No, there's this French guy who has Vuitton and all these different brands. Anyway, so hay unos cuantos billonarios que están para ver quién es el primero. Sí, Elon Musk era uno y ahora es otro, y el de España, Ortega, es como... ¿Cuántos billones tiene? No lo sé. Pocos. Pero tiene mucho. No, pero no tanto. Los otros están en unos 200 billones, que son 200,000 millones. ¿No? So these other guys, Ortega has maybe a few billion, but this is nothing compared to 200 billion, which is 200,000 million. That's a lot of money. But then now you become old. Ahora te vuelves viejo. You have all these billions. What's going to happen? Then I have to give them either to charity, which they do, or the sons and daughters will take it and just waste it. ¿No? Si tengo todos esos billones, ¿qué va a pasar cuando ya no estoy? Voy a dar a una organización caritativa
pero también están los hijos y las hijas, y cuando ellos tienen tanto ese dinero lo van a malgastar. Already suffering begins. ¿No? Ahí ya empieza el sufrimiento. And then you have to give it up all. Ahí hay que dejarlo todo. And as you came with nothing, you go with nothing. Y tal como viniste sin nada, te vas sin nada. The next birth, who knows? Y el próximo nacimiento nadie sabe lo que va a pasar. So therefore, this is not recommended. And the propensity to continue like this, Prabhupada says here, never ends. Y como Prabhupada dice aquí, es la propensión de actuar así, que obtener disfrute material nunca termina. So, and then that means cycle of birth and death will continue. Esto significa que el ciclo de nacimientos y muertos continúa. And because that's not the nature of the spirit soul, which is eternal, then you suffer. Y como no es la naturaleza del alma espiritual, que es eterna, entonces uno sufre. So therefore, this side, the wasps and practically the wasp is said only here, avispas y Sanātanos, they bite. So whether one gets good results or bad results, ultimately it means you are being bitten by wasps. Entonces aquí se compara esto a avispas y Sanātanos, que no importa si el resultado es bueno o malo, en última instancia se compara a estos picotazos. So this is therefore not recommended. One should not take that path. Por lo tanto, no es recomendado tomar ese camino. And there are other processes also which are also not recommended. We'll see why. También hay otros procesos que no están recomendados y vamos a ver por qué. Okay, we have 15 minutes. So I continue. Vamos a continuar. Mystic yoga process is compared to a black snake that devours the living entity and injects him with poison. El proceso de yoga místico se compara a una serpiente negra que devora a la entidad viviente y le inyecta veneno. The ultimate goal of the yoga system is to become one with the absolute. El objetivo final del sistema de yoga es volverse uno con el absoluto. This means finishing one's personal existence. Eso significa poner fin a la propia existencia personal. But the spiritual part and parcel of the Supreme Personality of Godhead has an eternal individual existence. Pero la existencia individual de la parte integral espiritual de la Suprema Personalidad de Dios es eterna. Bhagavad Gita confirms that the individual soul existed in the past, is existing in the present, and will continue to exist as an individual in the future. La Bhagavad Gita confirma que el alma individual existía en el pasado, existe en el presente y continuará existiendo como ser individual en el futuro. Artificially trying to become one with the Absolute is suicidal. One cannot annihilate his natural condition. El intento artificial de volverse uno con el Absoluto es un intento suicida. No podemos aniquilar nuestra condición natural. In Sanskrit, this is called Atma-ha, the killer of the soul. En sánscrito, la palabra que se aplica es Atma-ha, que quiere decir el matador del alma. Now this is of course contradictory, ¿no? Es una contradicción, because the soul is eternal, cannot be killed, porque el alma es eterna, no se le puede matar. But this expression is used because
becoming one, even imaginary, in an imaginary way, it's like suicide. Y esto se usa, esa palabra, para demostrar esa idea de volverse uno con el absoluto. Es imaginario. We have an eternal existence, but we can forget if we want to. We can become covered. O sea, tenemos una existencia eterna, pero eso se puede cubrir, la podemos olvidar. So one can, therefore it's called muktamaninas. Y muktamaninas is in la mente, one thinks I have become one with the Supreme. ¿No? En la mente uno se imagina, uno se cree que me he vuelto uno con el Supremo. So then, in that state, one has no activity. Practically, one has no consciousness of one's own existence. En ese estado no hay actividad y uno prácticamente es como inconsciente. Uno ni siquiera es consciente que existe. But you continue to exist, pero uno sigue existiendo. So it's a very strange situation. Es una situación extraña. You can compare it to deep sleep. ¿No? Se puede comparar a un estado de sueño profundo. We know then we are not conscious that we're actually existing. ¿No? En ese estado no somos conscientes que estamos existiendo. So this can go on for a long time, and that can continue durante mucho tiempo. Here it talks about Kaivalya, which is a yoga, a mystic yoga process, which means Advaita Vada. Aquí se habla de Kaivalya, o del proceso místico del yoga, o Advaita Vada, Shankaracharya. But very similar, practically the same, is Buddhism. Prácticamente lo mismo es el budismo. There also the goal is not to become one, but to disappear completely, to annihilate one's existence, become zero, shunyavadi. ¿No? Ahí la idea no es volverse uno con el absoluto, porque no hay absolutos, sino volverse nada, shunya, cero, which is not possible. We exist, we are eternally existing, so you cannot just completely be annihilated. Eso no es posible. Existimos eternamente y no podemos ser aniquilados o simplemente volvernos nada. So again, this is also an artificial state. Es una situación artificial. Srila Prabhupada compares it to a person who is diseased and who everything is painful. When you move, there's pain everywhere, and then you conclude, if I don't move, I don't feel pain. So this is the solution. Yeah, that's the idea. So Prabhupada lo compara a una persona enferma que con cada movimiento es dolor. ¿Cuál es la solución? No me muevo. ¿No? Simplemente no me muevo, me quedo quieto, no hay dolor, la solución. So how long can you do that? It's not possible, because you are active by nature, so after some time you move, and it's pain again. Entonces, como es artificial, no se puede, después de un tiempo uno se mueve de nuevo y vuelve el dolor. So that means also Buddhists or Mayavadis, after who knows how long a time, they will come back to the material world and again have the same problem. ¿No? Entonces, para los Mayavadis, los impersonalistas y los budistas, pasa lo mismo. Después de un tiempo, el estado artificial no se puede mantener, volverán al mundo material y otra vez empieza el problema de nuevo. So that's not the solution, no es la solución. And the real solution is to, as was explained before, become connected to Krishna and go to eternal life. Entonces, como no es la solución, como se explicó antes, la solución es establecer la conexión con Krishna y llegar a la vida eterna.
So before, as I said, let me see, there's more here. Yeah. I can just read, then we finish the purport. Vamos a leer el resto y así terminamos el significado. A yaksha, a protector of riches, will not allow anyone to take away riches for enjoyment. Hay un yaksha, un protector de riquezas, que no permitirá que nadie se lleve las riquezas para disfrutar de ellas. Such a demon will simply create disturbances. Ese demonio no hará otra cosa que crear problemas. In other words, a devotee will not depend on his material resources, but on the mercy of the Supreme Personality of Godhead, who can give real protection. En otras palabras, el devoto no va a depender de sus recursos materiales, sino de la misericordia de la Suprema Personalidad de Dios, que es quien puede dar verdadera protección. This is called Rakshishyatiti Vishvasa, or which is from Bhakti-yoga Thakur's poem in Sharanagati, Avashya Rakshive Krishna Vishvasa Palana. Eso se denomina Rakshishyatiti Vishvasa, que está en el Bengali, en la poesía de Bhakti-yoga Thakur, y Avashya Rakshive Krishna Vishvasa Palana. The surrendered soul must accept the fact that his real protector is Krishna, not his material acquisitions. El alma entregada debe aceptar el hecho de que su verdadero protector es Krishna, no los bienes materiales que haya adquirido. Considering all these points, devotional service to Krishna is the real treasure house for the living entity. Considerando todos esos puntos, se concluye que el servicio devocional de Krishna es el verdadero tesoro de la entidad viviente. When one comes to the platform of devotional service, he always remains opulent in the association of the Supreme Personality of Godhead. Quien se eleva hasta el plano del servicio devocional goza siempre de opulencia en compañía de la Suprema Personalidad de Dios. One who is bereft of devotional service is swallowed by the black snake of the yoga system and bitten by the wasps and drones of fruitive activity, and he suffers consequent material miseries. Quien carece de servicio devocional es tragado por la serpiente negra del sistema de yoga y sufre los picotazos de las avispas y zánganos de las actividades fruitivas, con las miserias materiales de que de ellos se deriva. Sometimes the living entity is misled into trying to merge into spiritual existence, thinking himself as good as the Supreme Personality of Godhead. A veces la entidad viviente se descarría e intenta fundirse en la existencia espiritual, creyéndose igual a la Suprema Personalidad de Dios. This means that when he comes to a spiritual platform, he will be disturbed and will again return to the material platform. Eso significa que una vez en el plano espiritual se sentirá perturbada y regresará de nuevo al plano material. According to Srimad Bhagavatam 10.2.32, según el Srimad Bhagavatam 10.2.32, very famous verse which describes this position of a Mayavadi or impersonalist who come to so-called perfection, and then because it's imaginary, he will fall down. Ese verso describe al impersonalista que llega a la plataforma de la supuesta perfección, pero debido a que es imaginario, Vimuktamaninas lo cae. Actually, Prabhupada doesn't give the translation, so I just summarized that. No, Prabhupada no da la traducción, eso la he resumido. Such people may become sannyasis, but unless they take shelter of Krishna's lotus feet, they will return to the material platform to perform philanthropic activities. Esas personas puede que lleguen a ser sannyasis, pero a menos que se refugien en los pies del loto de Krishna, regresarán al plano material para realizar actividades filantrópicas.
In this way, one's spiritual life is lost. De ese modo, echará a perder su vida espiritual. This is to be understood as being devoured by the black snake. Debe entenderse que eso es como ser devorado por la serpiente negra. Ok. Nos quedan 2 minutos. Si hay algún comentario o pregunta. One of our main problems is that we try to enjoy relationships with other people rather than being in a mood of service to other people. So that can lead to a kind of impersonal idea that, I have a right to everything, and therefore we don't really understand how to have relationships with other people. Many times it's like that. And therefore, because I don't understand how to have a relationship with this person, whoever they are, therefore we go into kind of comfortable mode, And I'm just talking in general. Can you make it a 1-sentence question? Really summarizing it so we make it clear. What is the best way to make relationships with devotees? What is the best way? Well, let's try to connect it with what we have heard. You talked about impersonal. Yeah. So what's the idea? Yeah, we prefer not to have relationships with devotees because we want to enjoy relationships. Is that the main idea? We want to enjoy the world. We don't want to serve in any capacity. Intenta darlo en castellano, español. No queremos, es que posiblemente no queremos forjar relaciones con otras personas porque queremos disfrutar las relaciones, disfrutar más bien en vez de servir. Eso influye que no forjamos buenas relaciones con otras personas, con devotos y en relación con Dios, por supuesto, es muy importante. Well, yes, in one sense, the problem is this. If you have the strong desire to enjoy, it's called Atmendriya Priti Vancha. The desire that it's me first. It's very selfish. ¿No? O sea, esa idea de, como dice, disfrutar, implica que se denomina Atma Indriya Vancha, el deseo de yo quiero disfrutar. O sea, es una cosa muy... egoísta no es una buena palabra, es algo así, pero es not selfish, egoístico, it's not exactly the same. Es como todo se refiere a mí. Egocéntrico. Sí, el centro soy yo. Exactamente, egocéntrico. Entonces, so then actually you see, everything you see, it's meant for me. Todo lo que vemos es para mí. Probably sometimes says we want to lord it over of whatever we can survey. ¿No? Uno quiere enseñorearse de todo lo que ve. And then people, relationships, I just do make a connection because I get something out of it. ¿No? Entonces hacemos una conexión con otros, una relación con personas, ¿para qué? Para sacar algo. And then the same, of course, with if there's God, if we think something like this, also we just want to give us our daily bread. ¿No? O sea, si pensamos que hay algo como Dios, también la misma idea de simplemente sacar, que danos el pan de cada día. So the service attitude is basically absent. ¿No? O sea, esa actitud de servicio se echa de menos, o sea, es carente, no está. So this ultimately can lead to impersonalism, yes, ¿no? O sea, en última instancia nos lleva al impersonalismo, because personal relationship, if it's only meant for me, finally it's only me. O sea, si hay relaciones personales, en última instancia son todo para mí beneficio. O sea, al final quedo yo solo. Y uno se queda solo, significa así, impersonal en cierto modo.
It's complicated, ¿no? Es complicado. Pero sí. Pues ya son 3 minutos más allá de las 9. Vamos a terminar aquí. Śrīla Prabhupāda ki jai, Śrī Caitanya Charitamrita ki jai, Śrī Srimad Bhakti-yoga ki jai.